गजाल कळती म्हटल्यार पनवेल हांगासर एक्सायज डिपार्टमेंट महाराष्ट्राच्या गोंयांतल्यान लिकर केलेले सीज केलेले आहा सो परत एकदा हे जालें तर We have said repeatedly, these offences cannot happen without involvement of the ministry. आणि आज जे लिकेज पड जाता हे बोड्याय लिकेज कोताय अशें दिसता. This is a serious offence. They are not, the government is not serious. And from which border it is going? It is going from the check post or from the Latambarshe border. So म्हाका दिसता मुखेल मंत्री has to answer. As I said in the past, this जे रेव्हेन्यू स्टेटाक येवपाक जाय जोड जोड 50 लाख मायज वर्थ एक टेम्पो हे आर गोईंग विदाउट एनी स्क्रीनिंग. It is the basically excise department officials and the commissioner has failed. हिंगा गोंयकार म्हाका दिसता हाडपा जायो commissioner. It is absolutely ridiculous to see such leakage. दुसरें का मरे हिंगा हाडला जे कालचे दिसाक we spoke on education. And when we say education, at that particular time we are playing with our children's future. NEP failure in the state of Goa. They cannot implement NEP the way it has to be implemented. I exposed, the Chief Minister had no answer. We have failed in infrastructure, we have failed in teaching, in training, in various methods. Education department is only become for again Delhi's Verma and Sharma with the amount of private universities being bought in the state of Goa. Standard dropping of education. Goa University today will have its effect will be seen. आणि खास करून मायनिंगाचेरूय the way mining, illegal mining आज जे पट सी मेटल एक्सपोर्ट्स मागीर specifically said मुखेल मंत्रीन सांगला की तितून he will look into it. तो ओर एक्सपोर्ट करपाक आसलो तो illegally export करून fresh ore घेवन they are basically sending out of the state. And if you look at it, this is a absolutely horrific type of incident, failure of law and order in the situation, and mining केन्ना सुरवात जातली मुखेल मंत्री अजून आन्सर दिना. You see, yesterday he was handing about 20 odd portfolios, and it is absolutely administration failure. We have pointed. I hope that looking at this thing, alienation of land is one of the main issues. जे गोंयकारां दिल्लीचे वर्मान शर्मा हिंगा लँड घेवपाचो प्रयत्न करता आनी आख्खें एक कब्जा करता जे एक कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची चॅक करनासता. आज म्हादयचे आमी उलयतले WRD डिमांड्सा टायमार द वे दीस गव्हर्मेंट हॅज बेसिकली फेल्ड एंड फूल्ड गोवन्स एंड सोल्ड म्हादय एंड द इफेक्ट ऑफ प्रवा. What effect does it have today in the state of Goa? What is the relevance of this Prava? Does anyone even know? So all these issues today we will highlight. अनेक म्हणजे काल सीएमान सांगला की एव्हरी MLA कॉन्स्टिट्युएन्सी 100 CR दिला. अरे दिल तें कितें आमी गिटाय कितें 100 CR दिला म्हणजे कितें 100 CR लोकांक काम करपाक खंय पावले रे ते खंय आहाय रे सरकारा कडेन पयशे. अरे पीठ नाल्यार सप्लिमेंटरी डिमांड्स कित्याक येता ते पयशे खंय दिले पयशे बीश कांय नाही फक्त आनी एक जुमला एवरी MLA 100 crores दिल्या खंय दिले दाखोवचे कितले एनी MLA टुडे हॅज कंप्लीटेड वर्थ 100 crores ऑफ प्रोजेक्ट इन वन फायनान्शियल इयर. लेट द चीफ मिनिस्टर से वेर हेज 100 crores आमगे फायलान 2 वर्सां लोडीज वता बहुत आहाय पयशे नाय मो रिमार्क मारता टायम पास करता. फायनान्स इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम एंड ऑल दीस आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. मुखेल मंत्री फ्रॉम 25 सिल्वर मॅन टू कालचे 45 आता फाल्यां तोच आन्सर करतो हाल्यां तो गोल्डन मॅन जाता गोवाज मोस्ट वॉन्टेड गोल्डन मॅन तुमकां दिसती पडत. सो मोर देन 50 odd portfolios will be answered by one chief minister in the history of Goa legislative assembly. मुंबई शिफ्ट जाला ताजेर तुमचे कितें चिन मागीर मोडप सगळा पडला वच ते मात ताका कितें बरें कितें केलें तेमी गांजा आनी हें मरे सोलो सोरो तें जाय तुका सनबर्न जाय कितें जाय तें वच दी ताका जाय तो म्हणटा त्या कितें जाय तें तुवें विचार.